neremerako ku magi akalolo kajijjawo. Ebintu ebisuula gavumenti ez'amaanyi tebiba binene, buba butono. Bw'ogenda mu Austria tulina omusajja baali bamuyita Materniki. Materniki envaako gye yavaako yali ya Lusaako. Baagenda obwavu ne bugenda bukwata Europe yonna. Era bwe tusoma history batubuuza nti what did the revolutions of 1848 have in common? Europe yonna yayavuwala. Nga Materniki musajja mugezi, tewali yasoma European history atamanyi the Vienna conferences. Nga Materniki bw'aba ayogedde naye ssebo revolution za 1848 yaddukanga mulalu nga talina passport okuvuluma mu Vienna. Yes. Spy network gye yalina. I'm very worried. I'm a very worried man. Kakati nzize kuba abantu baffe tubiyita double Z. Ekulemi abantu baffe tubayita zenkolawo zendya era batambula bayingira ekyo nkola mmera ya leero. Yes. Ate bano bwe baba bakola ebintu President Museveni yalina abo abasajja abaasoma tebali ku ground. If those doctors are really operating in statistics, we can know how many people are infected in a day. Netutegera nti obulwadde obulwadde bwatuyingira. Kakati what can we do? Allow transport to operate in the 3 days, but wala abantu abali trapped mu kibuga bagende. Banoonyeje banabeera. Starting with midnight. Eyo price ya kintu. Nga boogerera ssaawa ne because there must be these people who work on foot, cursing government, could have been transported if a given city. You can even have police vehicles. You can even have armed lorries. Nizitwala abali trapped mu kibuga batasobola kulyamu. Naye Museveni yesibye kwabo simanyi badokita kakati luli yali awaana nnyo mwanje kakati ayina musenero. This is out of touch with the population. They are disconnected from reality. Yes. And wansi tebabimanyi. Kubanga nze nzikiriza nti obulwadde weebuli. Ekituufu. Era naba warning. But what I'm seeing, nti we are mishandling the disease. The disease is there, but we are in the process of preventing it, we are mishandling the disease. Abantu abali trapped mu kibuga kubanga if those bayina bagundi be. And we must have a counter to these doctors. Let us have a counter. Tutia? Yes. Muhwezi yagenda n'atulyanga gundi Kiza Besigye bamutwala mu kooti maaso nga wa president amagezi yali omugenzi Mayombo. So the Kwingiri group got a lawyer in the name of Muhwezi to give to balance. Musenero yali akoze yo dagalaki. What do we have about Musenero? About gundi oyo gundi. So we must have parliament yo ne sirika. Buli muntu yenda ne bannaddiini ne basirika. Me ndi musajja wa Museveni nnyo. Era kyovola bambaga nti omwana afaanana taata we tebamukolera DNA. Me I don't feel to what I say would be misunderstood. Because my track record is here. Mwenye bwenedde emyaka 8 nga abankuba bankubira Museveni ate nga talina kyampa. What does he give me? Family yaffe neebonaabona mwana nge ne bamukuba nyabo ne bamwocha eki yali ampadde ki mpulira bakusasira bandi okikozerwa kumwagala omutima guli. Because I know it's not easy to get another good leader if this one has not helped us. Ekizibu kya Uganda kye tuyina is an orderly succession which Museveni can give us. Yes, kidaneyo naye agenda n'akwata bo bamuzannya. Nti for me nawandika akatabo kano COVID mafias nembabuulira nembagamba nti you've mishandled the COVID. Bagamba kati obona akubira ki nabagamba in many cases mafias conducted themselves more like baby monkeys. Mafias look at challenges to the country in terms of monetary benefits and forget the dangers that may arise from calamities.
Take the example of HIV/AIDS, which hit Uganda in the 70s and 80s. Instead of considering the dangers HIV posed to the communities in Uganda, the mafias exploited the plight of the victims for monetary gains. Many bogus organizations purporting to be helping victims were put up, but the funds ended up in the pockets of the mafia. The funds that were allocated to the Uganda AIDS Commission were not spared either. Government drugs intended to save lives of Ugandans suffering from the disease were stolen and sold to neighboring countries by the mafia. Furthermore, Uganda hosted an international conference on refugees where almost $1 billion was raised, but not spared by the corrupt mafia in Museveni's government. The numbers of refugees were inflated and the money was stolen. In the recent invasion of locusts in East Africa, and despite the destruction and threat the locusts passed to the countries, the mafia looked at the invasion as an opportunity to steal money. Unlike mafia gangs, groups operating in other countries, the Ugandan mafia has several unique features that include the following. The mafias have a strong foothold in government. The mafias have control over the media, especially print media. This gives them an edge over their victims. Kakati nenkuganda nti gundi bwe yajja ani COVID coronavirus ekirwadde bwe kyajja, if the virus mbagamba nti finally nti president yalagira baggalewo. President n'abagamba bakebera abantu ku kisaawe babalyangako ssente. In one incident abazungu baddayo Entebbe ku immigration tumutwe passport zaffe nga bana babatutte mugundi ne bateekawo hoteli ezaabwe. In one incident one hotel man was paid 5 billion nga tewali asuzeemu. Trading in a very dangerous gundi. Nawulidde president yabadde abagamba nti okutulira kya Luganda. Okutulira kitegeeza obulwadde nga bw'okwata ku muntu abuyina bw'okukwata. Yes, babadde bakiina nti okusiiga nodde okutulira kya Lunyankole naffe tukiyina nti obulwadde butulira. Singa oyina akafuba kyobula nti nsobola kuŋŋamba nti omwana wange omubegere nti jjajja wa mubegere emmere. Kuntwadisa omukazi jjajja wa yinza okuba nga yalwala akafuba kakati n'akoleza omwana emmere naye n'alwala akafuba kwe kutulira. Okutulira kitegeeza transferred wound disease. Ani kugamba nti bano bo balowooza nti ne covid nzige. Olwaleero tuyina ennyonyi ya millions of dollars 3. Olwaleero tutaddeyo ennyonyi mu bbanga. Enzige were defeated by General Kavuma and UPDF using a bomber. What is outstanding in Uganda about Enzige? Uganda is called those Enzige buildings bazimanyi. Kakati negamba ebizimbe by'enzige. Yes, babimanyi. Gwe kyogamba calamity bo bamafia bagirabanga opportunity. Yes, bo bakikolamu. Naye covid kaloolo kayinza okujja enkoko ku magi. Covid tafaanana bino. Nze I've looked at the president when he was talking. I was telling my children nembaga nti president oyo I always ayise eggwanga muki mu bizibu. Oliwo akatabo kange nawandika nti again at cross roads. Nembaga nti Museveni yajja tuyisa mu buzibu. But Museveni yasiba Katonga to pressurize the Okello government nga bali mu peace talks. Nasiba Katonga. Waliwo n'omusajja nga amuyita Kazinja naga nti banaye tukuŋŋanya abantu miliyoni 3 tugende nga tuyimba ntugula Katonga. Museveni closed Katonga and I write about Katonga in this book. Kana katabo kange nakugamba North South Korea scenario. The fears discussed in the 1983 meeting were later reached by General Tito Okello Lutwa in 1985. After the failed Nairobi peace talks had a time off to brief elders in inverted commas in Kampala International Conference Center, he explained that he had refused
to append his signature on the peace accord for fear of dividing the country along the lines of North and South Korea. The rebels political wing NRM had established an interim government headed by Haji Moses Chigongo at Masaka to govern over the liberation area. Kakati nkugamba Museveni yaggala Katonga. But immediately nga amaze okuggala Katonga solved the people's concerns. One, established peace in that area. Two, abasirikale abaali balemedde ndoza Masaka baali baduumirwa General kati General Kero yagendako ne Somalia yabasalawundinga yabeetooloola n'abalekamu. Ekyokusatu n'alonda Sendawula nga minister ne badire mwanya ne basitwala e Rwanda ne bagula essential commodities. Era Sendawula ekyamuleetera obuzibu yagula toilet papers nga abayekera abaali bamanyidde ebikokoma baga toilet paper is not an essential item. Sendawula ne bamutuma minister of toilet papers. Yes, era Salimu Sale yalaga abe Masaka nti Kabaka wa Mawuya akomyewo ng'alaga Ssaabasajja Kabaka Mutebi. They had cut off, but after cutting off Masaka area, they provided essential services to the population cut off. Ekitegeeza intervention eyakolebwa yawa justification eyakiri ekyokuggala. And the two people had hope to the liberation nga bawulira nti kati batuuse eruka ya kati batuuseewa. N'ab'e Kampala nga nabo balina hope nti bajja. Teyina basuma. Museveni did not have basuma at that time. If Museveni had basuma bali byesente abantu ne bekalakasa ezogula because they had cut off the supply lines from Kampala. If we did not provide the government services to the people he had cut off bali edimi. Yes, one, he provided the services to those people he had cut off, and two, they had the hope that this was a temporary sacrifice because the war was progressing. Kakati kyekyaukana ate kwene eriwe kankubuli ekyokubiri Museveni mu 1983 ne bamutwa Obote nabagana nti waliwo omusajja ate akyaliwo omusajja bamuyita Seguya ayina Medifarm mutani wampeereza messages naye nga Seguya yafa Seguya gyali kati Seguya yatabuka n'ab'omu nsiko najja n'ava mu nsiko najja n'alipooti Obote n'amukwata ne bamutwala Obote tigo abadde w'amaanyi omuyeekera oyo omusajja waliwo omu ku bajjeno besigenda kuwukira yagenda ewuwe abasajja b'Obote bagenda ewe bamukwate Medifarm yali awo waggulu awo Medifarm wano nga gwali cooperative bank musajja mutabuulirirwa ddagala chemistry omuyitirivu nnyo teyatta basajja b'Obote abajja omukwata nti muyeekera yabatabulira Seguya chemist w'amaanyi nnyo yabatabulira kunywa biki bakwata ku nzigi bafuluma n'abateeka mu kutiya n'abafulumya. I have not seen Seguya naye mutabani wange ampeereza ali bweru Seguya aligindyawo ye alabika gyali yalina Medifarm president yagendayo ogulawo factory Seguya yuye Seguya musajja ali chemist w'amaanyi nnyo kati bwadduka mu nsiko Obote ne bamutwale Obote n'amubuuza Obote where do you get guns Seguya n'amugamba nti from your that man Nsonga Mwito Joko we get guns from that man Mwito Joko najja upesa mukube no Obote n'amugaana n'amugamba nti amajeego manafu abayekerawo kuba essasirimu abagundi badduka Obote kwe kuyita aba North Korea n'ayita n'Abangereza n'abayita n'Abatanzania ne bamutrainingira a special force under Lieutenant Colonel Ogole to flush out Museveni from Rwanda and for all. Mwalimu n'omusajja akyaliwo bamuyita Kiyengo Major Kiyengo yali omundu mulungi nnyo naye bano tebamukkiriza kubayingiramu yabatta nnyo omulala gwe batya mumanyi yaliwo Obote yaliwo Obote Major Kiyengo ajali ewaabwe Gomba omulala yabatta nnyo mumanyi yenna nnyo gundi ye bamutta Namiti yatta Katabalwa bamanyi nali nabo kakati Museveni bwe bamuzingako mu Luweero what did he do?
yakola decision as he has done now. Yagamba nti ba civilians bonna bagende batudinamusinge nti olutalo lutulemye. Tetulina mmere, tetulina baserikale bana abakuuma. Ati high risk. Era lwakasiisi waliwo be yaleeta ku Constitution Square awo n'aga nti mwe tetuyinza na kubeebaza nti muvudde mu nsiko bwe busibuka ng'amanda. Gundi n'aga lwakasiisi nze ogoba Museveni mu Bweru ngenda kuzimbayo ggoloofa. Museveni oluwulira nti lwakasiisi ali wanadduka buddusi. Bangi baabatta but Museveni took a decision. Nti we cannot defend this large population as we are tackling Ogolese forces. The people agreed. Never come up with all the risks involved. Museveni kulinajja. Museveni n'akwata abantu n'abajja mu mayumba gaabwe n'abatwala mu campus where they could be protected. People had hope. They were no basuma. And that they knew. See, this was era baavaayo mu kampu zaabwe in northern Uganda. Kakati problem ya Museveni gy'alina today ayina abasuma, ayina ababbi bangi atasobola bakwatako ate balina media yinga lwaki tasobola. Andi nkubuulya negamba nti the first strike of COVID, Museveni put all of the infrastructures in Gundi, a national task force headed by Kalolo. And people willingly donated. Museveni not looking was the first president to take drastic measures. Kubanku gamba mukatabo kange kano nti research yange gye nakola akawuka kano walabika abazungu abakakola bakaleetera China. Atenga batugamba kava China anti bo bakazuula aba China kubanga akawuka kano wokategeerera nti coronavirus ahitinga nyi economy. Ne mu Italy yasooka mu economy. Northern Italy yeri developed wali amakolero. Kakuba nyi economy. Nti Museveni olwokuba si businessman ye ebisaawe yabiggala naki. Ye yabiggala. Kuba is not a businessman. Museveni is a revolutionary ye talimba. Atekinga Gundi bita piru najuwa omuntu nakola kyobola zalwana ebyo ne byazalwana COVID ya manya Gundi COVID kyavuddamu kuba ebigwa ina abasuma. COVID yali mu busuma biro byannati byali mu busuma byalina hope nga temuli busuma kati COVID yali mu busuma bungi kyobulaba muyuya zino measures tezikole kanti nkugaa nti COVID ya muyuya kubanga ali mu busuma. COVID ali mu busuma kadolo kuba ekyokubiri. This is when I saw the president a hostage kubanga si doctor and he does Museveni is a hostage for the first time. Museveni is a hostage for the first time. I've never seen a hostage Museveni who is a hostage bali bamusenero and he trusts them and Museveni attributes abantu bali kambwala bajja kunoonya ba musenero. So nkugamba nti kana akawuka nakategeera nti akawuka kakolebwa bukolebwa naye katanyo katta economy. Era nabagamba nti if the virus was manufactured to destroy the Chinese booming economy, whoever did it used the wrong apparatus to scientific experiment. For a long time the Chinese have been marauding their people without changing leadership as learned from their founding father, Chairman Mao. They move cautiously and have a high degree of discipline. The Chinese also suffered humiliation from other countries. In 1848, the Anglo-Chinese War, Opium War, which the British won, forced the vanquished Chinese to use opium. The Japanese, on the other hand, did not only slice off a Chinese territory, but went ahead to use them, the Chinese as guinea pigs, to develop their chemical industry. Britain took over Hong Kong under a 100 control government. When the defeated revolutionary forces fled to Taiwan in 1947, successive governments in America poured billions
of dollars to sustain Taiwan against China. After World War II, US President made a false prediction about China's move to develop nuclear bombs. One of the American presidents said, if the Chinese embark on developing a nuclear bomb, they would all go naked. The Chinese proved him wrong. In 1972, they developed and tested a nuclear bomb. This development and China membership to the UN Security Council and eroded the influence of Taiwan. Aba China baina discipline. Mumugenda kunyaga yo sente. Aba China baina discipline. Toba sente yabwe roberawo. Baina life imprisonment bakona amasasi bakusiba bakumwaluninga ona na Ireland. Temusobola kufuna discipline ya China. Temugisobola mu. Kakati nkugamba. The president had started well. Close the app. Museveni tu tewali mukulembeze wa Afrika. Oba wa munsi. Abayita leka bali alwaki. Prime Minister wa Italy yasale ndongo, this is a Chinese movie. Trump naga this is a Chinese disease. Ngabote bamanyi nti wabwe kajja kujjayo. Na y'abazungu bayina ekintu kimu which we have failed to do here. Nti batunulya ne bagamba nti they had forgotten about health. Abantu bajja omulundi gumu mu malwaliro nga beetaaga ventilators beetaaga ki babirina kati. What did we learn from the first phase? Kwane Museveni yagambyeko nabagamba luli ebitanda bateekawo bingi nga ntunulira ekyeyitale ne ekikoleddwa. Because we know COVID-19 comes in three phases. What did we learn? Kalolo yatukolera ki? From the first phase. Yes, batukolera ki ba Kalolo? What structures did the Minister of Iraba Chaliyo? A change Jali, Diana Jali. Yatuteyo muhanga na kutwalayo gundi. Nzegundi when namu bwesige Hajat Kawoya tasaga. Hajat Kawoya Hanifa Bangirana. Yes, uyitasaga tebajja mu humiliating. Diana humiliating buli omu. Ogandika nakazi kakagira. Acheng. Nabalwanyisa nembalwanyisa. Ne bagenda kamuweza akapapula Diana namu akapapula mugabe Museveni amugereko. Anjogerako ki? Ayiro kufa. Kakati now your problem is nze naweddemu hope. People who have made the president a hostage. I've never seen a hostage Museveni. Ali mu buwambe. Anti boba kozesa gundi. We must have a group of lawyers. We must have a group of doctors to counter the mercenaries who are commercial doctors. Me am not disputing into blood tebuli. Mwabweri tamweka kijana balola. Why do you go to Kenya to buy gas when you have a factory here? Oxy gas. Yes. Gas wali wano. Oxygen wali. Negundi eno bana bakola amabati bagaba n'obwerere. Nesi kye baagala. Kakati I was disappointed myself. Ningamba abana bange nti what we have to do is create parliament infu bajiwa sente kiza besi je bamuwa sente nayogera ebyobusiru kubanga yayagala abantu bayike mu kibuga. You must plan for your people. President Museveni is a peasant of abakopi. Abakopi balese mmere yabwe, abakopi balese ebintu byabwe, abakopi balese ennyama yabwe mu fridge thinking that tomorrow bajja kukola. Why do you punish the bakopi? Already God has punished them over Satan. Naleta COVID and you are punishing him. Why should Bakopi be punished again? That's Museveni is a president of Bakopi. And nabagamba wano nembaga nti mukirinde kijana balola. Abantu bali stranded kijana balola. Nabaga nti kijana balola. Nabagamba nti are you interested and interesting in my village? Mafias in Uganda would take advantage of every calamity to enrich them services. So coronavirus outbreak as an opportunity to steal money. When President Museveni introduced tough measures like he has done now, the mafias were not threatened. Borders remained open as well as Entebbe International Airport. So President Yagamba nti mugambe bamalaya bazukulu banga abo bali megenda mbasajja baga ntuguze bad black ayogere ne bamalaya ku milioni 6. Bad black nabo bamalaya bamumanyi bana banonye 10. Olo kayingira kijana balola nga kijana balola bakaleta
bakaita locust akalolo kotaka kuwata bulungi akalolo nengo oli pessimistic mu nsonga za Tamale anti the guy tolabayo hope the supporter wa Museveni byobufuzi batuga nti the paranoid is survive umutiti ya survive ngambyo obufuzi kasanda baba ba Musenero nemba tandikira nti era mu writing now nabagambye nti what we need to do is to go back to parliament Museveni yajitaba jamusa basent to improve on the heresy act ebele mutafumeje ibintu byayogera kugamba the president allowed people as he has done now to enter the country on condition that they would be quarantined for 14 days but pay for the cost of accommodation and feeding during this period. This became very attractive to the mafia gang who knew they would influence the authorities to take travelers into their hotels. The mafia looked at isolation quarantine as a source of income, and their simple calculation was $1,400 for every traveler in just 14 days. Secondly, they used their influence and their wide network to get relatives and friends out of isolation centers. More like the cannibals at my village who fed on Mourinho's body and developed the deadly Luyiro. Ewafu ali omukazi mukadde yalwala oluyiro nga bamuyita Mourinho. Naye abasezi bonna baamulya balwala oluyiro. Ne tubategeera nti abo basezi. Like the mafias, like the cannibals who fed on Mourinho's body and developed the deadly Luyiro. The mafias in Uganda undismayed bali oluyiro bali coronavirus oluyiro bali oluyiro. They undismayed the coronavirus. They did not know that by allowing their relatives to violate quarantine, they were taking the coronavirus into their homes. This was not the usual case from which they used to steal billions of money the way they did it during the locust invasion. They were inviting death into their homes and into Uganda. On the other hand, more like the baby monkeys I referred to earlier in my submission, junior immigration officers at the airport allowed travelers to enter the country at a fee, forgetting that they were also putting the lives of their families at risk. By the time the president moved in to close the borders, a lot of damage had been done, and Ugandans will pay a heavy price for it. Oyo mutani wa mirundi. Echo Zoyogerako. Yes. Ndi mumufudde enzige. Wachiragula. Yes. COVID si nzige. COVID kakoko. Kalolo. COVID kalolo katwale kajje enkoko ku magi. Because there is no government that can fight this kalolo kakoko alone. Is Ebola. Ebola was not as spread as this COVID-19. No. COVID-19 touches the economies of countries. Countries, economy yenyini jikakwatako. Kakati ya president moved in, Kenya tebagala bisawe. But we are buying oxygen from Kenya when we have a company here. Nebino mukama utabimanyi. Anti kakati kankubolize. President Museveni yabadde ayogera. Nga ku lunaku lwe lumu kuliko sitole yeddagala lye babye eriri. Ani yagitaddeyo. Why did it wali eddagala lye babye? Mulye basanze henasana ne malwalira enjawulo. Why did it coincide with Museveni's address to the nation? To yabamalira biseera n'eddagala lye bali mu bbako. Kati waliwo gwe baagala okugoba mu ministry. Yeah, you know them. I watched them even this morning. I was watching a meeting. Nemba wereza message nemba gandi kati nabadde munange ceasefire na COVID-19. Naye nange mundekeremu emirembe. Mbage sijja bogera meeting ya muje mulimu ugabana trillion yesatu eza Museveni njimanyi eri ku Serena. Naye sigenda bogera mwe nabatadde. Nange family yankati enetaaga. Era nalinganya okudda mu government I can come back. Why?
we need now to twetaaga okukuba abasajja bano abalinanye Museveni watugamba tolidda mu government and nkubulye for a good cause kubanga Museveni is a hostage. We need to have a balance to counter abasajja bali basente kubanga kati abamufudde hostage n'okomawo tebasobola kwambalira anti abantu baffe bajja kugiyiwa government akalolo kajja kujinko kukumaji. Why? Nkugambye people abali trapped mu Kampala bali wereddwa n'emmotoka z'amaje oba bus za police to go back to the village because the one seeing it the government and the president they are in a dilemma. They have no solution. The solution is not to get it. Solution butakafuna kuba government inaawo solution. According to what the president said, I concluded government apart from not your kafuna apart from not contracting COVID-19 government has no solution. Amufunye yote inaawo chezaabo. Why? Nti when the president says we are expecting drugs from Russia and China, the problem is in Russia and China there are no missionaries, there are no charitable organizations. If they are there, they are not as vibrant as those in Europe. Kakati European charity organization abalokole babadde n'abamerika okumala ebbanga ddene we would get cheap eddagala lyalize ne lyala. The only way of defeating ababbira eddagala abatujjako million 5 buli lunaku is to make the drug available. Allow everybody to bring the drug as long as it has been recognized by get a law that punishes heavily who sells fake drugs. Yes. Kubanga kati bana abasajja bwe kye bakola Museveni tabayinaako gundi. Why? Museveni is paying for his liberalization of the economy. Yes, ebya government byafa. Kakati abasajja baba atereka oxygen waabwe. A business bamuhodinga. Yes, bamuhodinga. You can abembale baga nti ekyuma kifudde. Ekyuma kya oxygen kifudde. Why? This is when you are going to go on a strike, you must punish government at a time when you are badly needed. Nti waya ekyuma ky'embaale kakati kikutegeeza naffe tulina okufuna ku ki mulago olwafunye na kiri ne kifa kati these are capitalists. Kakati Tamale amalwaliro nago abantu gye bandiddukidde gagasaba buwanana nti kasecho na milioni 5 milioni 6 President Museveni ne government ye omwavu wa kufa have no solution over these things. Why? We are running a liberalized economy. Nti amalwaliro gali aga private go ga stocking eddagala lyago. Kati the only way of defeating a monopolist is to liberalize. Sukali yalinya ono natuka ku mutwalo ogwo mwali na abasira mbali na mukisibo nze ngende waffe emutukula nga waliwo loleza sukali 100 ero yo musajja okoti singa Museveni yamuyambe nyumba ye yali agisinze Felix Sokoto gong yali mbaka weddokolo kasta president yagamba nti buli muntu alete sukali yava ku mutwalo gumu munakwezi naida ku 12 ekitegeeza bakirize eddagala liyingire to defeat these people, the monopolists in government, in private hospitals, allow. But the Chinese and if you say, because Museveni knows, I'm a political scientist, Museveni doesn't want people to say the government has abdicated this responsibility. That's why he's insisting on government to supply drugs. But his system is rotten. Irimu abasuma. Irimu ababi Ministry of Health. Yes. Kakati if we want to defeat basuma, solve the problem of monopolization, allow abalokole batulete eddagala, allow missionary hospitals balete eddagala, allow negati abasawu they have 2 children who are doctors. Nabo bakugandika tutunula butunzi bwetuti. Oxygen n'omujja kuno n'omukwasa n'ono ali input the doctors. Kakati that's why I said nti when the president did not provide answers to this to the major issues, like he cannot fight those who are overcharging Ugandans.
Until the only thing Museveni can fight those who are overcharging the Ugandans is not to allow you to get it. Yes. Museveni chagamba tokafuna. Kewale. That's what is in his message. Kewale. From Baganda omwana omuwala bwafuna olubuto. Tumubonyabonya nnyo. Batobe batye. Okufuna olubuto. Kakati bana abasajja batuova charginga 5 million. Omanyiti 5 million basasula per day. 95 million per day. Yes. Waliwo n'abasinzeewo ebyapa tebamala ne bafa. I have my brother, my close brother, brother wange mulwadde. Naye ne space we bajijja to create that space was not easy. To get space in the government hospitals. Kati what solution did Museveni provide? He only ate mufirie economy asobola gamba kubali. Mufirie economy tasobola gamba kubali. What Museveni has done kwe kuwabe mulago ki yebitanda. What Museveni has done kwe kunyonyola ebitanda ebiri ebombe ebyo bibye. Yes. Tutekewo emergency centers oba nambole kudwala eddagala libere abasawa. Kuleta ddagala but myai no government. Nti a government cannot accept to surrender its responsibility. Omwana omu yagenda n'agamba taata we nti daddy, why am I not getting my sister? Taata we n'amugamba nti we are still looking for a sister. Bali balina omwana omunga mulenzi. Kakati taata we n'amugamba, omwana n'agamba taata we nze nga sina gwe anzirako. Sina mwennyinaze anzirako. Kitaawe n'amugamba tukyamunoonya. Omwana n'agamba taata we put on more men. Put on more men ono mami. So cold indeed. Gwoba omwakulemye okumpa sister wange. Put on more men. Kakati government there is no government that can put on more men on their wives. Government cannot abdicate its responsibilities. But the problem is nti Museveni bawadde bosi kye bayina nti kano kakooko kano kalolo kayinza okutta enkoko kayinza okujja enkoko ku magi. Nti people for Baganda tuga nti mpaawo magombe gazza abantu mu nnaku zina ana mu ebbiri bayinza okuga nti oba tufa tukole ki. Unless we convince them, we must give them hope. Katonga waliyo hope nti the way is progressing. Abomunaze ne Uganda yabasiba as they knew the man is defeating Ikoni. Is fighting Ikoni. Natekawo ne talks etali mu magezi. Ensi bagifugira mu hope. Ensi tesobola mukugwamu hope. Nti kati mweche mwino okukola ekyeddagala government tekinaako solution. Tulina kwekuuma bwekumi butakakola ki omwana aleme kufuna lubuto oba tuzimbe immunity message kata etambulirawo. Yes. Kakati tu nze kyensanyusa kyenjagali abasuma nti luli yakugamba, let me tell you, me I'm a mass communicator, I'm a change agent. Do you know why people were observing SOPs? The reason why Ugandans had adhered to SEPOs was not to allow Museveni to declare a total lockdown. Era banji bali bagamba katukole bino tetwagatuzayo mu baba double Z katika nkubulire bwokola lockdown they will relax. Ekibadde kyabambaza masiki. Ekibadde kiteeka aba boda ne bo observing all of the rules. Ekibadde kitambisa aba taxi ne bo observing all of the rules. Museveni not to declare a total lockdown. Ne kati Tamale lockdown dulyeri byakolebwanga kuziiza kawuka tutuukako. Kati bategeezezza gye kali mu bantu community atana tudde mu lockdown. Tutandike kuyiga ngeri ya kubeera nako. Some cases me am a mass communicator. I now have a large following in this country. Nze sobola kuba musiru. I will be following into the trap of my enemies. Nti agamba nti akawuka tekali akawuka je kali not a fool. But do you believe nti COVID bwe yajja n'alusaza gwawo
n'abaloga amasabo n'abasirika amasabo bagagala n'abatemu baggalawo. Even here I was happy oyo Lusoke mumumanyi, we know each other, yali ame chief of staff. Lusoke ki gundi jeno yagambye let Museveni use his intelligence. Do you know that some dead people are forced families are given money to declare that their relatives have died of COVID to access emirambo egyo bagifunemu sente kuba government yeziika emirambo gya COVID. Government yegiziika ng'ate abantu badde abamu babasaba sente babaziikire zino zi funeral service. Yes, nawandika akatabo kange nti cannibal surgeon kakati mumulowooza nti COVID zino figures zonna I'm not ruling out but at times President Museveni naye bamuteeka mu mbeera nti these figures ziva mu abo ba Musenero, figures ziva mu baki mu ba Musenero. The interest was to Museveni afune total lockdown bagula akawunga era akugambye nti Prime Minister yes simanya ne bani ba 3 trillion balabe engeri abantu abali mmere ya bamusenero bali ku kabuli bazina bamusenero bali ku kabuli atenga chechi ne bwe nali badde Museveni nange kye nali koze nti they have alarming figures yali kozeeki oxygen kati bwe bamu installing emulago oxygen nabaga nti waliwo gondi oxygas ya musajja ali wano oyeta buli bwako amajega ino okuteeka bune gundi mwe balira sente. Kakati nze mbabuulira nti okujjako ngafe abantu ba bulijjo ffe tukkiriza twobuzaavu ne tudinayinga bano opportunity naye era bamusenero bajja kuddiranga era bifiga kuba be babiina era bifiga be babiina era bifiga be babikola bifiga be babikola. At that times mu mass communication singoga nti bannayuganda buli bannayuganda 10 abalwadde bali 8 abantu baga nti tufenna tuli balwadde isirimu. If you tell the people that in every 10 walking Ugandans 8 have HIV kati obo food day kubanga abantu baga nti atani atalina and the people despair abaganda nzikuya baluma ne abaganda batula ne bagamba nti bonoti nziko nawasanyoko yes despair tewali dagala tewali chi kakati na achievement ali achievement za Museveni ba Musenero bazikuba nti yalinga atayina kye yakola luli. No, awareness is high. Ndaba bayina kye yes nti bakyeyambisa to get money. Kakati nze ekimpamu little hope nti one president akomeza ofiri masks 2 era omwana ono omwala ono oba yafumbira omusajja kyono mwala wange atayina radio mwala ki era yakuba essimu eno mwala wange ono tamanyi program yo ngenda kuchekinga yo bayinza okubanga tayina radio kumpulira kuba abaana bange bonna kati bampulira ne mama kwali kirebe kono bawono tayina radio oba yagimuganda oba agenda kumulira n'abasajja bagaana abantu kubanga omwana wange yali badde awulira radio naye nalabika baawo ba radio agisibirayo omugundi mukisenge ayirudonoti radio set tuwa kubanga buli lwemba wano yakuba kulemba wano yakuba abalaba tebakuba kitegeeza babeerako ne mamanga abeerako ne mubine bya social media byammwe abeerako abibeerako abiraba ne radio nzibu kakati nkubulya negamba nti hope jenninamu Museveni oyo nabagamba nti Museveni lwokusifa Museveni identifies enemies from far. Kakati gwe soko tunulya government eno. Museveni okulokinga ekibuga mwana okutulokinga yamaze kukola changes mu prime minister's office. Yes. Nano be yasindise. Umayinti oyo gundi bamutulugunya nnyo mu ministry ya health. Ono nabanja. Nga ate gwe bawana n'akatweka akalinga mangada bamufiriramu. Anifa kawoya bangira muhanga chenji kati yakubidwa ne Diana we nkubulira
nti oyo dana afuge muhanga dana afuge muhanga muhanga mwenyina wa gundi wono je no muhanga owamwenda yona yofunyeyo kati awo Museveni astabilizinzeewo muhanga nono Hanifa bangira na kawoya bangira aje kuyola kokoza kaise mu dirisa awo Museveni astabilizinzeewo ministry ya health bwateka sente zebaja zisuma and kawoya is a widely traveled woman abadde mu Pan African Parliament in South Africa. Yes, because she told me before she buyabadde tanagenda kuswealinga in wali ku vetting Parliament. Kawoya told me nti esisiries bagemye ne bamala era buli agendayo bo tebafaayo oba bagemye oba ewamu wagema oba olimba bo bakuteeka mu kyuma kyabwe yabakebero obedagala mweriyo mu mubirigo kaga nangamba nti Rwanda bosi bayina ekyuma kya 6 hours bwotuukayo bakebera oba wagemeddwa batagemebwa kuba mutani wange dokita yangamba ti within before 6 days elapse omuntu yenna kebera nga bakubye gundi eyo dose akulabanga alina ndoza bateekamu era bulwadde bwe bumu kakati ekiri wano abantu ekirasikeyalinza okufa ennyo owa HIV bw'omuteeka mukana abwerawo nanti kubanga basantisi ba Museveni abatakolangako na siringi tewalina mpiso gye bati kinumanya Museveni okuddira abantu abo n'abayire what have they discovered sopsi baziyiza nze bwe nasanyukiddemu wa gundi wa lukusense oyo wolukusense ne waffe waliyo omukazi nga bamuyita mutegeevu nga bwagamba nti omwana mutali lwala lukusense nga talulwala oyo wa habbo bano bamusenero sirabangayo musenero gundi ti musenero yali akoze ekyo ba mujjono y'abadokita abo nti musenero mwali. I'm not attacking them nemwanje nani nze I'm not a tribalist but I want experts. If we are not yet received the experts then we should rely on other experts. Because go recommending abani abandi konze nze nkugamba nti kubanga bano tobesiga nkugamba nti already we have told everybody every Christian knows the 10 commandments kakati abo to ensure never bullied ekiva mu COVID we had achieved one thing nti Museveni's intervention had become a deterrent abantu bonna babadde bakoze ebintu byonna kutya Museveni kubaggalawo naye nga bano baagalaggalewo bamusenero bo babadde baagalaggalewo tuliyoni zino zibeewoze lwe zikola era kyobalaba nti okufa kw'abantu kubaddeyo naye nga kufa what's the cause of death lack of oxygen evudde mu butateekako masiki lack of oxygen evudde mu butateekako masiki batugamba n'abagemeddwa babadde bafa mumpe obudde ne musenero mubuuze nti lack of oxygen evudde ku butateekako masiki. If this man who had not listened to Museveni n'atateekako masiki n'abufuna would not die if there was oxygen in the hospital. Musenero logic. People are dying because there is no oxygen and don't expect it. N'abaana ba UNEB mubaamu abagwa abaana ba UNEB mubaamu abagwa. Do you think that every Ugandan would listen to Museveni? Abamu tebalina na radio, abamu tebalina na ki except the urban area people. Kakati who takes responsibility? This person who did not listen to Museveni, take Museveni's drug as I call it, goes to hospital, he does not get any treatment. But when, unlike previously, today there is a vaccine. Yes. Olwalero tuyina ki? Why don't we liberalize? Ziri sente zetwateekamu ennyingi Tamale abantu babuuza nti nno zaakoze ekya accountability bazigulamu amayumba bakola ki bannwanyisa ne bakola ki bazigulamu amayumba naye today we have a vaccine. Why don't we allow even kuba president yagamba nti bano baagala kusaba kukola ki naye no edini even the Chinese are looking for bali mukola research
And this is where the Catholic Church is swarming. Already there is a Catholic Church in China. Inabagobeze million ana. Naye it is under the Communist Party. Kakati batunulira. Religious groups can come in. Be batuleze abaminsani. Because me I can understand nkugambi the government responsibility. The government is tuina foreign cuts. Tuina abazungu basalako sente. Why? Simu 7 yazisalizako. Bakuba abantu mu kalulu. Nemba government abo banaba ko babali bamanyi 12 bans. Bogwanga. Many people babogera olunigulo we bali wano. Bakumyewo. Baba kumyao. A 12 ban means deportation. A 12 ban means confiscation of your property. A 12 ban means you cannot transact in America. Kati bibi nebi tujido murundi shi. Gumu. Where government the kakoko paralyzes the economy. The kakoko has come at a time when we don't have enough foreign goods. We are now borrowing. Kakati akakoko cause at a time when we are not in the good books of the Europeans, but we are about traditionally, we are not going to live the China, Russia, and instructions of Russia. That's why America bought Syria. America bargained to take it and never Jaco government of Syria. The Russians are entrenched. Computers in Russia. Hey, even if you remove the government of you, no Jaco, everything is in Russian. Kakati, we must confront the problem. Abantu bajja kutuuka ekiseera Museveni bamuwadde goodwill. Banna Uganda bawadde Museveni goodwill. Dulite babba obutale ne babulekawo. Naye kakati gwe hamu ye kakati ye yavuddeyo okubagamba nti nguze eddagala. Bambuga baagaba emmere luli. Baani ate babategitinga ne babaavuwaza. Museveni kyatamanyi buli muntu avaayo na contributing oba ku party ye naali mu bamwavuwaza. Dwachi. Yes. Tebaga party mwate eberenu. Gwegenda ku mukolo gwa Museveni nga waliwo elections. Otekeyo sente. Revenue kera kumacha. Me am suffered. My family has suffered. My children cash Museveni. Why do you stick to that man? No baganta alternative chije nina. Sino alternative kubata atinaba na abantu abali bwansi. Ntibeshi can afford okuga ntoto local down. Baba ine chema mutaddemu ekiyiso. We are not, what don't we address the issues? Because even if you have a total lockdown for 42 days, unless we address the issue of vaccination, unless we address the issue of oxygen, unless we address the issue of abasawo kubera fati abana bange ndabagambi babadde wange ekiro ne baga move cautiously mujja kwatibwa bulwadde tewali kimugenda kufuna abali ya sente balala kubazze ensonga enkulu tezikwatiddwa ensonga ya oxygen ensonga y'okuwa abasawo equipment ebibayamba at the time when these cases are Museveni yayamba bamuserero bascientists be I have scientists but how do you help them? The scientists who don't have equipment gundi namulabye nga president agamba gundi Boris Johnson batu okubanga ba medical gundi doctors baba bali baganti ekyambalo bokyambala kubanga buuza abana bange bigula sente meka tibigula $2 I can buy them fino costs zitwala sente meka ndijo nabaganti mumpe gloves tibajja kuga muzitata bajja kuga nti oli mwepansi ninga nida muzimpe nze sikwata muntu mungalo kubanga traditionally omuntu ekituleeta mu obuzibu nsonyi nti abantu bano twakulira mu nsonyi kyobula nti obulwadde nga buno butukola ki nti omusajja mukulu bwako ate ffe mu bannabuddu sinze ndeeta omukono omwana muto taleetera muntu mukulu mukono omukulu kitegeeza nti mwenkana akuleetera engalo omukwatemu mwina okuba ne status ki nga bayita nga bolaba abaganda bwe baga nti okugwa mu malaka n'okugwa mu kifuba byanjawulo amalaka muba mulwanagana omuntu gwogwa mu kifuba is of your status kakati mwatete mubimanyi omusajja kwata mu kibuga omukono n'agulemera ngoba mu kibuga ngende nalyoka akujumiza emboozi eno eri kubanga mu nsi tewali ayagala kusaba taliyo kunywezeza bwatemu ayagala okwate era buli lwalaba omukazi n'omusajja nga bavuuvuma tebaba ku business babeera kabozi
tewali okusaba sente n'akaboozi tewali akasabira ku muzindaalo abantu bonna bafulira ensonyi bwe basaba. I want to tell you, people don't want to beg. When you see somebody begging you, omuganda agenda wa munywanyiwe oba wa mukwano gwe oba gyabanja nga kati abagenze mu national niyo laba tutuse ne ku National Security Fund ne tujijjako sente, the money that would be invested. Kakati at one time tuyinza okwesanga ngate ezali badde baba bati bazijje ku dividends ne National Security Fund yinza okujja kunga is supported by government. He talk to him. Kakati ekyo kyenkugamba as this one a total lockdown tesana kufaanana n'eri gye tutaafunamu. Total lockdown tuyina gifunamu ku luno tinabbanja yalina bano ne bamujooga. Yes, Lumumba is qualified now. Why? Lumumba as a Secretary General is the first Secretary General who sent money and reached the population. Bakampeyina ba Museveni bazifunako nga ziri ku account era ekibadde kimukubye kuteeka sente ku account. Kakati we must sit down ne tutegeera nti tuddamu ggula kawunga